channel. This is sidhant gurung. र आज चाहिँ है अहिले चाहिँ फिलहाल 6:54 भएको छ र मेरो चाहिँ अब 7 बजेको सेसन छ है र त्यो पछि के छ है त्यो देखाउँदै जान्छु है अन्त के गर्छु त्यो पछि के गर्छु है सो जिममा भेटौँ है अन्त फाइनली है म जिम आइसकेँ है र यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई म जिमको टुर पनि गराउँछु है र यो चाहिँ हो सालु घोडा है बिएसएफ रोड सो एन्ट्री गरेँ म यहाँबाट चाहिँ हल्का सिडी छ है लेग स्टेमा चाहिँ मजा आउँछ सिडी ओह्रालो हिँड्न सेकेन्ड फ्लोर थर्ड वन यो चाहिँ अफिस हो यहाँको है मेन अफिस चाहिँ यस्तो छ है एन्ड यहाँ साइड बिहान अलिक कम्ती नै छ स्टार्ट अब चाहिँ मेरो क्लाइन्ट पनि आउँछ है र यहाँ चाहिँ कार्डियोहरू गर्ने गर्छ हामी ओके 4, 3, 2, 1. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand and it's pointing at your head. You think you're है र यो चाहिँ हल्का सिग्नेचर उहाँको अहिले चाहिँ हाम्रो बाइसेप र काइजन चाहिँ मसल्स हुन्छ यो मसल्स है त्यसको लागि यो वर्क चाहिँ 4 3 2 1 हाम्रो चेस्टको है हामीलाई चेस्ट पनि खोल्ने एकदम जरुरी छ भन्नु खोल्नुहोस् अलिक यसमा स्पेसल हुनुहोस् कम्प्लिट भइसकेको छ अब चाहिँ वर्कआउटतर्फ जानेछु है आर एक्साइटेड 4 3 2 1 रेस्ट फ्ल्याट डम्बल प्रेस पर स्टार्ट गर्दैछु यसको रिपिटेसन हुन्छ 4 seconds so okay go this is second one exercise so dumbbell fly Rest. start यसको रिपिटेसन चाहिँ हाम्रो हुनेछ 16 to 12 16 to 20 4, 3, 2, 1. र हाम्रो यो चाहिँ हो यो चाहिँ हामी 3 सेटमै गर्नेछौँ हल्का उयस चाहिँ वर्कआउट सेड्युल चाहिँ चेन्ज गरेर हान्दैछु है अन्त फ्ल्याट बेन्चबाट डाइरेक्ट डिक्लाइन अरू इन्क्लाइन हानेर चाहिँ फ्लाइ हान्दैछु किनकि हल्का चेन्ज चाहिन्छ बडीलाई पनि है सो त्यही प्रकारले गर्दैछु हामी हल्का डिफ्रेन्ट होइन 12 13 14 15 लास्ट वान 16 okay relax यो चाहिँ हाम्रो अप्पर चेस्टको लागि हो है एकदम राम्रो छ र अहिले चाहिँ हामी 1 2 3 4 मा छ र यसलाई अलिकति चेन्ज गर्दा हाल्नेछौँ है Last exercise overhead. Exercise हाल्न सक्ने भएको छ ओके स्टार्ट गर्दा फेरि डम्बल्सबाट पनि हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ इन्जुरी हुने चान्सेस हुन्छ त्यही भएर बारमा चाहिँ एकदम
सेफ्टी छ यसमा चाहिँ है द्याट्स वाइ आई चुज दिस आइटम Nine, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay? है कम्प्लिट भइसकेको छ है र म चाहिँ अब वर्कआउट गर्छु है Four, three, two, one. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand and it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. Four, three, two, one. Rest. Said she wanna move from there. On some little John, all she knew was yeah. Can you handle this? Michelle, can you handle this? Beyonce, can you handle this? Four, I don't three, think they can two, handle one. this. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand and it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. Four, three, two, one. Rest. Four, three, two, one. She moves. I like the way she moves. She moves. I like the way she moves. She moves. I like the way she turn around, but somehow still face me. A sweet girl, was tasty. For the cash, she dashed like Stacy. Said she wanna move from there. On some little John, all she knew was yeah. So to act like you know. Four, In the three, game, I'm to act like a two, one. Rest. Four, three, two, one. She moves. I like the way she. के है अहिले आजको वर्कआउट पनि सक्यो है वर्कआउट गरिसकेँ मैले हल्का लेग्स थियो है त्यो कम्ती सकिसकेर अब चाहिँ डाइरेक्ट 11:30 मेरो म सेसन लिन्छु है अन्त अहिले ओट्सहरू लिइसकेँ मैले है पोस्ट वर्कआउट ओट्स लिएको थिएँ त्यो पनि लिइसकेँ मैले है अब चाहिँ 1 घन्टा जस्तो पर्खिन्छु है पर्खिँदैछु त्यही हो है अब गइसकेर चाहिँ योभन्दा अगाडि अझै 2 जना जस्तो थियो है भाइहरू अहिले इक्जामले गर्दाखेरि तिनीहरू नआइछ है तिनीहरू जो अहिले 2 जना मात्रै सेसन दिँदैछु त्यो मर्निङ टाइममा आउँछु म है अन्त इभिनिङ टाइममा अहिले नआइछु है त्यति नै हो।